Trst je nezaobilazno mesto na mapi Vodiča kroz budućnost nauke i tehnologije. Grad sa zavidnom tradicijom u oblasti naučnih istraživanja, inovacija i međunarodne saradnje. U prošloj emisiji predstavili smo vam Međunarodni centar za teorijsku fiziku u Trstu, koji je pre nešto više od 6 decenija osnovao Abdus Salam, pakistanski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade, sa idejom da se naučnicima iz celog sveta, posebno onim iz nerazvijenih zemalja, omogući pristup kvalitetnom obrazovanju i istraživanjima. Zahvaljujući UNESCO, Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju i italijanskoj vladi, ovo je postao jedan od vodećih centara u svetu za teorijsku fiziku i matematiku. Danas vam predstavljamo još jedan značajan međunarodni naučni centar u Trstu, osnovan sa sličnom idejom da biotehnologija, koja je u zamahu, ne zaobiđe manje razvijene zemlje. Međunarodni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju rukovodi sa 45 najsavremenije opremljenih laboratorija u Trstu, Nju Delhiju i Cape Townu i okuplja 70 zemalja članica, među kojima je i Srbija. Odluci da Međunarodni centar za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju bude smešten baš u Trstu doprineo je profesor Vladimir Glišin, naš istaknuti genetičar i osnivač Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. Kao član male ekspertske grupe Ujedinjenih nacija 1983. godine, svesrdno je podržao ideju da Trst bude mesto na kome će zemljama u razvoju biti dostupna najnovija istraživanja u oblasti genetičkog inženjerstva i biotehnologije. In the early 1990s, the molecular biology revolution actually started to take place, and people were very much interested in exploiting these new molecular biology techniques to make new drugs or new treatments for diseases. And there was the fear at the time from the United Nations that many of these advances which were being developed in North America, in Canada, UK, and all the most rich countries, they would never become available to countries that had a lot less resources. And so what they decided to do was to actually create an institute that had one place here in Trieste, where we are talking now, as the headquarters, and then also with a sister institute in New Delhi. And after a few years, we also expanded, and now we have a third component that is in South Africa. Zahvaljujući ovoj međunarodnoj organizaciji, skoro 70 zemalja članica ICGEB-ja dobilo je pristup najnovijim biotehnološkim dostignućima, posebno u oblasti medicine i poljoprivrede. Serbia has always been a part of ICGEB and a very valued member of ICGEB ever since the beginning. So it's one of the earliest countries that joined ICGEB. We have had many Serbian students, and we also have a group leader currently heading the biotechnology development unit here in ICGEB Trieste, Natasha Skoko. So she is from Belgrade, and she is in charge of actually
heading one of the most sophisticated facilities we have here in ICGEB, because they have a GMP facility where they basically work in order to make biosimilar, so small drugs whose patent has expired, for example, insulin or beta interferon, that are still very much effective for the fight against many common diseases. And what she does, she is basically masterminding the transfer of this technology to our member countries. And for example, there was very recently also an agreement that she did, the BDU did, and ICGEB did with Serbia to transfer the knowledge, for example, to produce monoclonal antibodies against breast cancer. Odeljenje za razvoj biotehnologije kojim rukovodi dr. Nataša Skoko usmereno je na razvoj biofarmaceutika, lekova koji se proizvode pomoću biotehnoloških metoda, a ne tradicionalnim hemijskim procesima. Ovde se obavlja sve, od početnih istraživanja do stvaranja finalnih proizvoda spremnih za primenu u medicini. We are committed for more than 30 years in developing biosimilars. The reason and the mission is because the biological product is a very complex compound that is produced by living organism, not by chemical synthesis, so require specialized skills and very high specialized operators. The challenge and the advantage is mainly using techniques that get the process cheaper and cheaper. And in this way, you are capable to reduce the time and the cost of the process in order to arrive to a final market in a shorter period, couple of years, and with less cost. We are working with different platforms. We are working with microbial, like bacteria, or like yeast, and even mammalian cell cultures, depends on the product. And in that case, you can have different kind of conformation of the biological products and different yields. So the point is that the structure of the molecule, depending on the complexity, will be better expressed in different organisms. This instrument is related to analytical controls. So this means that during the bioprocess, we are collecting samples and we are injecting the sample with these small vials into the instruments. We have different kind of solutions that are passing through different columns depending on the products. And finally, the results is a chromatogram with a peak, and we can understand if the quality of our product is in line with our expectations. Šandor Farkaš diplomirao je, masterirao i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a sada u Trstu radi postdoktorska istraživanja za koje se nada da će rezultirati inovativnim proizvodom. Trenutno radimo na biosimilar, bioslične molekul Ozempika, jer to je danas poprilično trendi lek, popularan protiv dijabetesa, i koristi se i za smršavljanje i ima raznih zloupotreba. Da, i naravno, jeste. Ali vi konkretno sad da radite na modifikaciji, odnosno na pravljanju tog leka na neki drugi način. Jeste, jer kao što sam malo pre spomenuo, pravimo biosimilare, bioslične jedinjenje, a to podrazumeva da mi ništa ne promenimo na njegovu strukturu, nego samo sintetizujemo ga na drugi način. Naravno, pokušavamo da bude jeftinije i lakše za sintezu i s time omogućimo jeftinije proizvodnju i za farmaciju i za lakše da stiže do ljude. Konkretno to je jedan veliki molekul. Da, to on je... Šta treba tu da se promeni i da se... Generalno, sastoji se od dva dela. Ima jedan proteinski peptidni deo koji se sintetizuje u Escherichia coli
i naravno to posle očišćen i izolovan i ja napravim linkerski deo koji je taj hemijski deo i posle toga je to spojen, hemijski spojen i naravno opet se to mora da se prečišćava i mora da se analizira kao quality control, masa, čistoća i ima po patentima razne karakteristike koji treba da ispunjava. Istraživanja i osvajanje procesa proizvodnje biofarmaceutika pruža državama članicama ICGEB-ja resurse i stručna znanja, dok je proizvodnja i komercijalizacija proizvoda na firmama koje potpišu ugovore o transferu tehnologije. Jedan od ilustrativnih primera projekata koji je u domenu naučnih istraživanja sa komercijalnim potencijalom je MAPTER, koji ICGEB realizuje sa Srpskim institutom za primjenu nuklearne energije INEP. Now we are in the mammalian laboratories. I'm responsible for this unit, and we are working in the last 5 years for new projects for next generation, new generation antibodies, therapeutics biosimilar. In specific, we are working on the development of trastuzumab, an antibody for breast cancer therapy. And in the last year, we had a collaboration with the Serbian Institute of INEP, and that was founded by our region, Friuli Venezia Giulia. And also the region founded the renovation of these laboratories that moved in the last year from R&D laboratories into good manufacturing practices. In the specific, the project is related to trastuzumab. We are usually involved in the early selection of the clones in here. So we engineerize with our colleague, molecular biologist, the cells. Then we move into the selection of the clones. We screen around 700 or even 1,000 clones through a specific instrument that is called ClonePix. It's capable through fluorescence detection, and it's a very specific instruments, the only one in Italy. And at the end, we get the real best desired clone. And this part is moving in more scale up in bioreactors. We recently obtained even a new bioreactor. And finally, through the downstream and quality controls, we realize if the condition that we are using are the best one. Once the development is ended, we offer technology transfer of this process to the member states and to the partners that could be interested in learning these techniques. Međunarodni centar za genetički inženjering i biotehnologiju predstavlja međuvladinu organizaciju posvećenu savremenim istraživanjima, stručnoj obuci, izgradnji kapaciteta i prenosu tehnologije u industriju, dajući značajan doprinos globalnom razvoju. Način na koji sve to funkcioniše i kakve se mogućnosti otvaraju za srpske istraživače i institucije približila nam je Nju Delhić iz Odeljenja za međunarodne odnose i komunikaciju. Mi smo institut koji se bavi aktivno i naša najveća aktivnost jeste nauka. To su takozvane wet lab, to jest mokre laboratorije, prave laboratorije, kojima ne mogu svi da se podiče. Tako da imamo dosta nauke i dosta naučnih otkrića koja se maltene svakodnevno dešavaju i obično je to nešto što je najzanimljivije. Također podržavam i Kancelariju za spoljne odnose. U slučaju ICGEB-ja to je saradnja sa našim državama članicama i također saradnja sa drugim sličnim institutima Ujedinjenih nacija sa kojima imamo dosta saradnje i neki od njih i finansiraju neke od naših programa. Budući da ICGEB ne samo neprofitna međuvladina i međunarodna organizacija, nego i sve što se na bilo koji način dobije od sredstava koje dolaze institutu, mora se odmah ponovo uložiti u nauku. Dakle, ili u otvaranje nove laboratorije, u preusmeravanje na nove projekte koji se finansiraju na stipendije koje se nude naučnicima i tako dalje. To je velika
šansa za naše istraživače, za naše institucije, a vi ste prava osoba koju treba da se obrate. Tako je. Ja sam jedna od osoba koja je zadužena za objavljivanje naših konkursa. Na primjer, konkursi za stipendije ICGEB-ja, dakle koji ICGEB ne samo da omogućava studentima, doktorantima i postdoktorantima da sprovedu studije u našim laboratorijama u Trstu, Nju Delhiju i Cape Townu, već takođe i finansira njihove stipendije. Kao što 2 puta godišnje imamo konkurse za stipendiste na koje mogu da se prijave srpski naučnici, čak i izlaznost velika i čak i, da kažemo, nivo dodeljenih stipendija je jako visok. Tako jednom godišnje, evo baš krajem aprila, završava se konkurs za naučne projekte, za naša finansiranja, to jest grantove, koje odobravamo naročito zemljama u kojima je nauka dobro razvijena, kao što je Srbija. Bilo je preko 20, ako ne grešim 26 do sada takvih projekata koji su sprovedeni uz finansiranje ICGEB-ja i to su projekti gde se određeni prilično velike svote novca, desetine hiljada evra, daju laboratoriji u zemlji članici, dakle u Srbiji, kako bi usavršila svoje tehnologije, eventualno kupila novu opremu koja je potrebna, razvila transfer tehnologija i takođe investirala u osoblje, ukoliko je to potrebno. Ono što se najviše radi i ohrabruje jeste povratak mladih naučnika. Ta reč se proširuje do 45. godine naučnika u zemlju iz koje dolazi i osnivanje tamo svoje laboratorije. To je nešto što ICGEB naročito podržava. Tako da bilo je preko 20 takvih finansiranja za Srbiju tokom godina od samog osnivanja. U Trstu ICGEB ima 18 velikih savremeno opremljenih laboratorija. Jedna od njih je laboratorija za molekularnu patologiju, kojem rukovodi Emanuele Burati. On ne samo da je naučni koordinator ICGEB-ja, nego je i međunarodno priznati naučnik u oblasti neurodegenerativnih bolesti. I to je princip. Rukovodioci i donosioci odluka moraju biti iskusni naučni istraživači. We have always been very interested in understanding the reasons for disease in humans, especially in neurodegeneration. Because many years ago we made a discovery that regarded a protein that is aggregating in the brain of many patients affected by different forms of dementia or motor neuron disease, like, for example, amyotrophic lateral sclerosis. And so since then, we have been very active in, first of all, studying the biological properties of this protein that is involved in neurodegeneration, and mostly to try and understand the reason why in people who develop the disease, this protein becomes misregulated and altered. And then, of course, when this happens, there is the death of the neurons and the onset of the disease in the individual. Regarding the results of my research, what we have found out is that, for example, our protein likes to spread from neurons to neurons. So this is why neurodegenerative diseases are progressive in nature, right? They start very subtly in patients, but then the symptoms become very strong. And the reason is because the pathology spreads in the brain. So basically, you start with a relatively minor problem and then develop, for example, full-size Alzheimer or Parkinson or amyotrophic lateral sclerosis. And what we are doing now here in the lab is actually to make this protein in recombinant forms in order to study this process of aggregation. In parallel, what we are also trying to do is to develop methodologies to detect this protein in order to use it as a biomarker of disease, because that is another big priority area for neurodegenerative diseases, where basically it is still today very hard to predict the onset of these diseases. And many times years are lost before people are properly diagnosed with disease. So if you have proper biomarkers, you can hopefully
see the change in their behavior long before you see the symptoms, and this will, of course, be of great help for putting efficacy in the therapy. ICGEB u Trstu je smešten u velikom area naučnom parku koji se prostire na 80.000 kvadratnih metara, podeljen je u 2 kampusa i predstavlja mesto susreta naučnih istraživanja, inovacija i transfera znanja u industriju. Kuriozitet je da se u neposrednoj blizini zgrada ICGEB-ja u Area Science Parku nalazi jedan deo olupine broda italijanskog naučnika Guglielma Marconija. Brod se zvao Elettra i bio je korišćen kao brod laboratorija na kome je Marconi izvodio eksperimente. I ono što je zanimljivo je da su delovi olupine tog broda raspoređeni po raznim naučnim institutima širom Italije i na taj način pokazuje značaj ne samo nauke koja se odigravala na tom brodu, već i nauke koja se danas provodi u svim tim značajnim centrima. Danas laboratorije opremljene robotima koji rade 24 časa 7 dana u nedelji u stanju su da obrađuju veliki broj uzoraka i pomoću veštačke inteligencije obrađuju veliki broj podataka, registruju i prijavljuju najmanju grešku, od velike su pomoći kreativnim istraživačima koji proširuju granice dosadašnjih znanja. We are in my laboratory, and the name of the laboratory is a functional cell biology group. And basically, in easy words, it means that we like to play with genes, and in particular to target these genes with some compounds to make new medicines and treatments for human diseases. In particular, in this moment, we are in a facility, so it's basically a laboratory which is open for access to also other members of the institute as well as other external scientists. And here what we do is drug discovery. So we have all the equipment and infrastructure to basically test from hundreds to hundreds of thousands of molecules, and in particular to do that in a way that allows us to understand, depending on the biological question, whether there are molecules that are able to either promote or block a specific effect. Just a very simple example to understand what we are speaking about. If you have a cancer cell and you want to find a medication that stops the growth of the tumor, you can test this in vitro and one by one test thousands of molecules that will block or promote the growth of this tumor. Obviously, we are interested in the one that are blocking it. This concept can be obviously extended to many different human diseases. For example, in this moment, the specific focus of my research group are respiratory diseases and rare respiratory diseases, in particular idiopathic pulmonary fibrosis, which is a disease in which people basically are not able to breathe anymore because they lost the gas exchange capacity of their lungs. And this happens because their lungs lose the capability to effectively repair after a specific damage. Thanks to this technology, we identified the molecules able to restore this capacity, and obviously this is a big thing for all the patients that has this disease. Then what we do stops at the preclinical level, and obviously now all this needs to be moved at the clinical level, and this is something that we don't do in here. All these projects that we do at the level of drug discovery, for example, the one that I just mentioned on identification of molecules that blocks cancer growth, is something that is done at the, let's say, basic science level. So obviously everybody is eager to find a medication for cancer. What we do here, it is to identify molecules with the potential to be curative, then needs to undergo to all the processes for preclinical and clinical validation. One thing that we do that is very useful, for example, you know that for a molecule to be approved to be used in humans needs to go through a very specific path that takes many years and also very big investment by the company that are supporting this type of research and studies. This is a big value because one molecule that is already approved for a specific disease can be much easier to repurpose in another disease. So for example, here in ICGEB-ja we have a collection of around 1,500 molecules
that are already approved by FDA, which is the regulatory agency in the US, as well as EMA, so the European one. U kom pravcu će se usmeravati naučna istraživanja u ICGEB-ju odlučuje naučni odbor koji se sastoji od 15 eminentnih naučnika, među kojima ima i Nobelovaca, dok upravni odbor čine predstavnici svih zemalja članica ICGEB-ja. Upravnim odborom trenutno predsedava dr. Jelena Begović, nekadašnja direktorka našeg Instituta za genetiku i genetičko inženjerstvo i doskorašnja ministarka nauke u Srbiji. Kuriozitet je što je dr. Begović prva žena na čelu ovog tela koje upravlja ICGEB-jem. U sledećoj emisiji vodimo vas u sinhrotron Eletra i u Fermi, dva ogromna naučno-istraživačka postrojenja koja se nalaze u Area naučnom parku ovde u Trstu. Nadam se dovoljno razloga da budete sa nama i sledeće nedelje.